you. Thank you, everyone. I would like to welcome formally and officially to our event, An Evening with Barrister Abdur Razzaq. Uh, this is a unique event, and on behalf of myself, my name is Saifuddin Khaled. আমি আপনাদের এক ছোট ভাই আমার পক্ষ থেকে এবং আজকের ইভেন্টের পক্ষ থেকে অর্গানাইজারদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। So let's make some the event with a good vibe. Quite inspirational. Thank you. Our nervousness ekটু কমতেছে আস্তে আস্তে. Thank you. Very nice. I would like to now officially request Judge Belayeth Hussain. He is the principal of Zahra and Co Solicitors. He's going to preside today's program, and he's your actually main host. So I would like to request Judge Hussain to give a welcoming speech, and then of course we will take it from there. Thank you very much. Welcome. You must remember that I'm your official host. I welcoming all of you to this event. You know, when I was approached some weeks ago by some well-wishers and some may think devotees of Barrister Abdur Razzaq and asked whether I would be willing to preside, celebrate his legal career, that stretched no less than more. I readily to the opportunity because I thought it would be extremely honorable to celebrate the contributions of a man who, so we say, members of Bangladesh, as he is known among legal practitioners. So it is indeed an honor for me to be able to be present here today. When I subsequently received the formal invitation, which some of you, I think, have received also, with the title An Evening with Barrister Abdur Razzaq, I was even more delighted. The idea of an evening that's going to be cozy, sort of a sofa chat. I thought this would be my David Frost and Nixon moment, when I'm going to have the entire time to myself so that I can listen to my voice endlessly. But that was not to be. To reality, and my hopes of a time to myself was shattered, and the program is not going to be in that manner. As to how it will be, I'm going to shortly invite Khaled to give you a quick. Another reason I readily agreed to be present at this event, so that I can share with you and with Barrister Abdur Razzaq. It was he who first introduced me to judicial review, something that he may not be aware, and gave me some ideas about my future in the law. That came about because I don't know whether many of you are aware, maybe not. The 80s and early 90s knew a few. You were of great value. Your uncles, chachis and fufus all come rushing to you with a piece of paper to read, and that is what happened. One day somebody came with me with a piece of paper. That advice was given by no less than Barrister Abdur Razzaq. And he began by saying, I have been asked to advise on. This would be an idea familiar with lawyers. And I said, well, that's a good start. He has identified the issue, so I'm now going to know the answer. So where is the answer? I said to myself, read on. And I began to read, and read, and read. On the last sentence of the 4th page, that eventually gave the answer. And the answer said something like,
So I think the behavior of the Secretary of State on this occasion is very unreasonable. And of course, could have of being unreasonable because the two have always been reasonable. But there has not been one with the name Wainsbury. That was really my first exposure to judicial. The idea then dawned on me, having read 4 pages with a sentence on I need to be in. If you can spend 4 pages just answering one sentence and get paid, that's how I came to be a lawyer. So thanks to you, Barrister Abdur Razzaq, that I am where I am. Of course, your career runs over decades, 40 somewhere, probably more. And in order to give a fuller detail of that career, I'm young, and I know he doesn't like it being said, forever green bachelor, Mahdi, to that. So perhaps I should invite Khalid to give us a summary of how this event is going to run, and then we will come to you. Thank you, Judge Hussain. You can take the seat. Thank you. Right, I'm going to speak in Bengali and sometime, of course, in English as well for the benefit of everyone. It doesn't mean that you don't speak English, but it's because the program is being live telecasted, and the viewers can hear us as well from Bangladesh and from other countries as well. So we will be speaking in Bengali as well as in English. Anyway, as Judge Hussain already mentioned, that today is all about Barrister Abdur Razzaq. So today I would like to outline today's event. So of course we had a welcoming speech from Judge Hussain. Tarpore Barrister Mahdi Hassan, he will give a profile speech on Barrister Abdur Razzaq, and তারপরে আমরা চলে যাব আমাদের মেইন যে প্রোগ্রাম, আমাদের আজকের প্রোগ্রামটাকে আমরা একটু মানে এই ভাব গম্ভীর বা গুরুগম্ভীর প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছি না, আমরা একটু রিল্যাক্সিং প্রোগ্রাম, ইনফর্মাল. Can you hear me? Sorry, okay. Well, when you can't hear me, just remind me or put your hands up so that I can be alerted. Okay. Historically, in this room, sometimes sounds are not very good. Sound systems are always not smooth. So please allow me whenever you can. Thank you. So Mahdi Hassan will give a profile speech. আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে as I mentioned আমরা একটু হোমলি রিল্যাক্সিং করতে চাচ্ছি, এবং এই রিল্যাক্সিং করতে গিয়ে আপনাদের সহযোগিতা দরকার। এবং আমরা অবশ্যই মেইন যে সেশনটা হচ্ছে কিউএনএ সেশন। কিউএনএ সেশনটা হবে মেহেদী হাসানের বক্তব্যের পরেই। কিউএনএ সেশনের পরে এই কিউএনএ সেশনে আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করবেন। জাজ হুসেইন উইল কন্ডাক্ট দ্য মেইন প্রোগ্রাম and then me and Mahdi will assist him. So of course আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা যেটা চিন্তা করছি যে আপনারা আমাদের কাছে প্যাড আছে, আপনারা প্যাড আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, কলমও পৌঁছে দেওয়া হবে। অনেক কলম এখানে আছে, প্রোগ্রামের প্রথমেই আমি এগুলো গিফট পাইছি আর কি। তো আপনারা কলমগুলো নিয়ে আপনারা প্রশ্নটা লিখে ফেলবেন, আপনার নামটা নিচে লিখবেন, আপনারাই প্রশ্নটা করবেন। কিন্তু অনেক সময় আমরা একটু অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি, যে কারণ অলরেডি আমরা 1.5 আওয়ার্স মনে হয় লেট, সো আমরা টাইম মতো শেষ করতে চাচ্ছি। এই কারণে আপনাদের নামটা লিখে ফেলবেন, আপনাদের কাছেই ওই স্লিপটা আবার চলে যাবে, আপনারা শুধু এটা রিড করবেন। তো এটা হবে কি, আমরা যখন স্ক্রিপ্ট ছাড়া কথা বলি অনেক সময় লম্বা হয়ে যায়, এটাতে বাঁচার জন্য আমরা এটা সাজেস্ট করতেছি। আপনারা আশা করি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আর তারপরে কিউএনএ সেশনের পরে অবশ্যই এখানে ডিস্টিংগুইশড জার্নালিস্টরা আছেন। আমি ফরিদ আহমদ রেজা ভাইকে সামনে চলে আসতে বলতেছি, যে উনি সুরমার সম্পাদক বর্তমানে। প্লিজ সামনে চলে আসেন আপনি প্লিজ। সো অনেক সাংবাদিক আছেন, আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, লিখিত প্রশ্ন করতে পারেন, বা আপনাদের জন্য একটু মানে রিল্যাক্সেশন দেওয়া হচ্ছে, যে আপনারা হয়তো হাত তুলে আপনার কোন
চ্যানেলের পক্ষ থেকে অথবা কোন মিডিয়ার পক্ষ থেকে আসছেন আপনি বলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা লিগ্যাল প্রোগ্রাম। ব্যারিস্টার আব্দুল রাজ্জাক ইজ এ রিনাউন্ড লয়ার। সো আমাদের প্রোগ্রামটা উনার লিগ্যাল অ্যাচিভমেন্টস, লিগ্যাল ক্যারিয়ার নিয়ে কীভাবে উনি এই লিগ্যাল প্রফেশনে আসছিলেন, কেন আসছিলেন, কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন, আমরা যারা ইয়াং লয়ার আছি তারা ওনার কাছ থেকে কি শিখতে পারি, নিতে পারি, এগুলো নিয়ে প্রশ্ন। অবশ্যই অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অফকোর্স হি ইজ এ he has a very glorious political career as well. So but আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা পলিটিক্যাল না। সো আপনারা ট্রাই করবেন যে ওই পলিটিক্যাল এটাকে যতটুকু পারা যায় অ্যাভয়েড করার জন্য। যেগুলো না আসলে নয় অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক will answer. And of course if you have any question to Judge Hussain as well, you can of course, definitely not political, but he will answer any question in terms of legal affairs in this country, of course, if it is appropriate in Bangladesh as well. And after that we will hear a final speech from Barrister Abdur Razzaq, and then of course a final vote of thanks from Judge Hussain. So that would be that would be the structure of today's event, tonight's event. And ফায়ার এক্সিট সিস্টেম এখানে আছে আপনাদের। এই ফায়ার ডোর হইতেছে এই দিক দিয়ে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম সামনে দিয়ে, আপনাদের যেখানে বসে আছেন এটার সামনে দিয়ে আপনারা যেতে পারবেন। তো আশা করি এর মধ্যে কোনো ফায়ার অ্যালার্ম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, বা টেস্টিং এর কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নাই। যদি কোনো ফায়ার অ্যালার্ম হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা রিয়েল। সো রিয়েল হইলে আপনারা আমাদেরকে ফলো করবেন, আমরা জানি আমাদেরকে ফলো করবেন। Judge Hussain is very good in directing things, of course, so he will lead us to the safety. All right, okay, I'm going to now pass this microphone to Judge Hussain. Before that, I would like to give you a good news. This is a unique program, and when you have uniqueness in the program, you always have something good. So you have a good news? Okay. Okay, can you hear me now? All right, okay. The good news is that it's kind of like when you have uniqueness, you have some rewards. We have reward with one free. So we have Barrister Abdur Razzaq and we have Mrs. Abdur Razzaq as well. Okay. So Mrs. Abdur Razzaq is also to give a speech as well in terms of her husband's achievement. And of course, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে বলা হয় যে প্রত্যেকটা পুরুষের সাফল্যের পিছনে একজন নারী থাকে। তো অতএব আমরা অফিশিয়ালি এবং ফর্মাল, সো give her a big round of applause. All right, okay. I would like to formally request Barrister Abdur Razzaq to take the seat in the front, and then I'm going to pass the microphone to Judge Hussain. He's going to okay, shall I invite Mahdi? Okay. All right, before I do that, I'm going to invite Barrister Mahdi Hassan. He is the Joint Secretary of Bangladeshi Solicitors, and he's going to give a speech on the profile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I do not know what qualifies me to stand before you to talk about someone like Barrister Razzaq. This is an absolute pleasure and honor to highlight some of his achievements over the last 40 years. And I begin by saying that if he inspired Judge Belayeth Hussain, who inspired us, then obviously Barrister Razzaq doesn't need an introduction. Having said that, I will just pinpoint a few cases, landmark cases, and I'm going to give as brief as possible introduction because I'm sure all of us here today to hear from him.
So I'm trying to sort out my slides because I try to make it as engaging as possible, as easy to as understand, because it is impossible to capture 40 years of achievement, one after another landmark cases, into few slides or in few minutes. It's impossible, but I tried my best. Barrister Razzaq, as you all may know, was born in Sylhet in 1949. He then went into Sylhet MC College to study BA honors and MA in economics. Now, when I read that, the obvious question came to my mind: when and how that transformation happened from economics into law? I'm sure one of you will ask that question. Then Barrister Razzaq, he qualified as a barrister, and he did his first 6-month pupillage at the chamber of Sir Michael Havers, and second 6th pupillage was at the chambers of Lord Peter Rawlinson. Some of us, we know that both of them were at later point Attorney General of the country. Having been trained in the chambers of 2, not just 1, former Attorney Generals, you can see the foundation of the man he came today. Barrister Razzaq then moved back to Bangladesh, and he began practice with one of our best legal mind, Barrister Amirul Islam Chambers. And he followed the footsteps of the best, like Barrister Ishtiaq Ahmed, Dr. Kamal Hussain, and others. And in the process, he himself became one of the best, the cream of the de la cream, as we use this phrase. Now I'm going to provide some highlights of the cases he dealt and the outcome. The more I read about these cases, I was astonished by the depth of his understanding and his contribution developing our jurisprudence. Barrister Razzaq worked on different fields: public law, commercial law, criminal law, and administrative law. Some of the cases are highly contentious, highlighted everywhere in local media and international media. I began with the case he dealt in relation to case which we now know that paved the way for caretaker government, when in 1994, 147 members of parliament, they wanted to resign. That led into a writ petition, and we had the caretaker government. So somehow he made a huge contribution into formation of caretaker government, when we truly enjoyed, although for a brief period of time, the essence of democracy, rule of law, and freedom of expression, which we see today is absent. Moving on, I would also like to highlight another case, which I will take you back. We all know about Professor Ghulam Azam's citizenship case. And that case was a landmark case where the judge presiding over the case, Justice M.H. Rahman, he actually said right of all rights, which gives a person membership in the political community of his country. That became a precedent, and that is being used today. We know that this precedent, Barrister Razzaq, was instrumental. He was the engineer behind this. Bangladesh is having a lot of issues with all different kinds of nationality claims and disputes, and I'm sure that his contribution will be well remembered and respected.
Barrister Razzaq also worked in the Public Safety Act case, which we all know it came in force 2000, a draconian piece of legislation designed to clamp down on opposition political parties. Mr. Justice MD Samsul Huda, in his judgment, said, Mr. Abdur Razzaq, the learned counsel argued the case very strenuously, attacking the very root of the legislation, which was subsequently adopted by other senior counsels. Without making any repetition, it may be held that the argument of Mr. Abdur Razzaq advanced in respect of legality and constitutionality of the legislation as money bill deserves high appreciation. He has attacked each and every point of the statute and submitted the act itself as an unconstitutional legislation of the parliament passed by practicing fraud upon the parliament, the constitution, the precedent, and the same should be struck down as a whole. I think he deserves a round of applause. And as a result, that bill was made unconstitutional. We all remember Equity Television. We loved it. We really, really loved it. But it was Barrister Razzaq who actually brought to our attention the fraud behind it. How the government agencies, in particular the Ministry of Information and Telecommunication, gave the license. And it was Barrister Razzaq who was instrumental bringing this to light. And he was against the top 3 legal minds of our country, namely Barrister Syed Ishtiaq Ahmed, Dr. Kamal Hussain, and Barrister Rafiqul Haq, representing ETV's interest, and Barrister Razzaq was in the opposition. We all use this phrase, David against Goliath. And he himself fought these 3 Davids, 3 Goliaths by himself, and he won. These are the only few examples. I mean, I could go on the whole day, perhaps, but obviously, we are just to bring the depth and width of his legal contribution to our jurisprudence. He also acted in different matters like Maulana Abdul Kalam Azad, the Fatwa case, Allama Dalwar Hussain Saidi Freedom of Movement case, Mr. Mahmudur Rahman Contempt of Court case. Mr. Razzaq argued a landmark public interest litigation in High Court Division where he represented Bengali residents of the Chittagong Hill Tracts in successfully challenging the constitutionality of the Regional Council Act. So he was actually working every aspect of government's bureaucracy, fraud, and organized crime. These are the public interest and administrative law, but as I said earlier, he also practiced in commercial law. He acted in the international commercial transaction before the High Court Division involving interpretation of provisions of UCP 400. UCP 400, some of us we know, it is a contract law. And again, he worked for Islami Bank Bangladesh Limited, First Security Islami Bank Limited, and Exim Bank Limited. He also represented RTV and NTV. I must say that his legal interest is quite wide. And if someone can transform himself from studying economics into law and can do all these things, he is one of the best we all transpire to become as a lawyer. Now, I'm going to quote a few quotes about what other people say about Barrister Razzaq.
But before I do that, we must address the elephant in the room. I'm sure you all have this question about his involvement in the International War Crimes Tribunal. He defended at least 6 defendants against all the odds, and without making any comments, I just want to quote the judges of the appellate division who said, I quote, "The appellant was allowed to be represented by the lawyers of his choice. Indeed, a lawyer of the caliber of Mr. Razzaq, who is not only beyond any qualm, one of the most illustrious lawyers of this bar, but has had the opportunity to practice before the English courts, and that Mr. Razzaq, a lawyer of commendable skill, expertise, and standing, engaged multi-matrixed law points to assail the judgment." Jeffrey Robertson QC added, "Defendants have been represented by a capable and courageous counsel, especially where defense teams have been led by Abdur Razzaq, a Lincoln's Inn barrister." Now, I must add a footnote that when Barrister Razzaq was called to the bar in Lincoln's Inn, I was not even born. So as you can see that his influence, his depth of knowledge, his contribution is not only that we must appreciate and celebrate, but it is actually internationally widely known. What the chambers and international publications they say about Barrister Razzaq. Chambers Asia 2012, the reputed international legal directory noted in its independent research as follows: "Seasoned practitioner Abdur Razzaq is recommended for his extensive experience in a broad range of dispute resolution. Sources commend him for his skill as an advocate and his deep understanding of public law." Chambers and Partners, Asia Pacific 2014, described him as having a long-standing reputation for litigation and Islamic financing work. Barrister Razzaq not only contributed developing our jurisprudence, he also writes articles. One of the most well-received articles were Democracy's New Journey and the Caretaker Government. It was published the Bangladesh Observer, 25th December 1990, and Supreme Court and the Constitutional Crisis, the Bangladesh Observer, 17th June 1987. Before I actually end my brief introduction about his contribution on different aspects in developing Bangladeshi jurisprudence over the last 40 years, I was asking myself, why am I chosen and why have I accepted this invitation to do this presentation in the first place? And I found answer from myself. My father was a freedom fighter. My family suffered, contributed in the independence of Bangladesh. Here I am, introducing someone who defended at least 6 allegedly war criminals. Because I refuse to become the prisoner of our past. I reject the division among ourselves, who is for and against the independence. I want to heal the wound we are bearing for the last 50 years. No more. We are all one. We have to move forward. And I hope that today, if we take one thing away from this, is the true inspiration of Barrister Razzaq, who all we want to become. Thank you. Thank you, Barrister Mahdi Hassan, for giving a very well-drafted, very excellent speech.
on the profile of Barrister Abdur Razzaq. I'm going to pass the microphone now to Judge Hussain to conduct the next session. It's going to be a Q&A session. Of course, it would be conducted by Judge Hussain. However, as I requested before, have you all written your questions? If you have, kindly pass it to Mujahid Bhai, and so that we can have those questions. These questions will go back to you, and kindly put your name down at the bottom of the script so that we know who you are. So that script will go back to you. You can ask the question directly. There's no problem. But we are just trying to save some time, and we are trying to make it as smooth as possible. All right. So have you got the questions? Right. Before I pass the question, please raise your hand if anyone has a question. I would like to welcome. Thank you. এইমাত্র কি অনেক সাংবাদিক ভাই আসছেন, তাদেরকে অফিশিয়ালি এবং ফর্মালি ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামে। So give a round of applause. And we have one question ready. Can I take it now? No. Okay. That's fine. Okay, I'm going to pass the microphone to Judge Hussain. He's going to conduct the event now, and then of course you can ask your questions later on as well. Thank you. Assalamu alaikum again. Having read the profile that was prepared by, I think, one of these devotees, I can tell you what you heard was simply a very small glimpse of it. I think there's been questions raised as to the relationship between Barrister Abdur Razzaq studying economics and later becoming a lawyer. And I thought about it whilst I was listening carefully to Mahdi. And I think I've worked out what the connection is. As a lawyer, you learn to make lots of money. As an economist, you learn to make use of it. You know, a list that was recently compiled of all the reported cases in which Barrister Abdur Razzaq appeared. And what Mahdi didn't tell you was the size of that list. No less than 105 cases. As for me, I don't have a single one. And I think I know why. And the reason why I don't have a single reported case is because I have perfected the art of pleasing both the loser and the winner at the same time. A lawyer, I think, achieves fame amongst the population generally when he is willing to take up either unpopular causes or unpopular individuals. Amongst his peers, he acquires popularity when he is able to demonstrate a willingness to take up novel points and argue the unconventional, and to do so with conviction and ambition. If you read some of the cases in which Barrister Abdur Razzaq has appeared, you will see that he meets all of those tests. What I intend to do now is to get into this part of the session where we begin the dialogue. And perhaps I could start that by asking the barrister to talk a little about one case in which he appeared, and which really one that sticks to my mind because I became quite hooked on to watching Bangladeshi programs. I remember every other day he would stand with his gown and right in front of the microphone answering journalist questions with his white band around his neck. And that concerned the citizenship case of Professor Ghulam Azam. That was you remember, a cause that was probably quite unpopular amongst a large section of the population, whilst not so amongst the rest. Perhaps you could begin by telling us in outline what the issues in these cases were and why so much was at stake. The reason I begin with this because it's topical, isn't it, for us here. Only recently
we went through a period of publicity concerning the loss of citizenship by a young Bengali origin girl called Shamima Begum. The government chose to deprive her nationality. That was only possible if she didn't have another. That got me worried. Whilst I'm sure I will behave myself so as not to become a cause for deprivation. But I am somewhat apprehensive because I don't know whether I'm a dual national also, having been born in Bangladesh. So the issue of citizenship is contemporary. It's a live issue for us. And it's one, I think, that does give us some concern. So perhaps we could begin by hearing from you as to what the issues were in that case and how those were resolved. And then I think we will have the process of receiving questions from the floor. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Judge Belayeth Hussain. I was told that I speak in Bengali. Well, if you like. Okay. Well, Ghulam Azam's case, he was without citizenship for 22 years. 22 বছর ওনার কোনো citizenship ছিল না. He was arrested. Sorry, আমাদের বাংলা ইংরেজি দুটোই তো বলতে হবে. তারপরে সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় আমাদের ছিল যে আইনজীবী পাওয়া এটার জন্য. কোনো সিনিয়র আইনজীবী এই কেস নিতে রাজি হলেন না. একজনের কাছে গেলাম, উনি বললেন যে এখন তো ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে, আমি সারা রাত ওয়ার্ল্ড কাপ দেখি, ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হোক তারপরে আপনি আমার কাছে আসবেন. আরেকজন বললো যে আমার তো চশমাটা নাই, এখন চশমাটা ঠিক করতে দিছি, তো চশমাটা যখন রিপেয়ার হয়ে আসবে তারপরে তুমি আমার কাছে আসো. আরেকজন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন পাস্টার কি, উনি আমাকে বললেন যে আমি তো এই কেস করবো না, আল্লাহর হস্তে তুমি এই কেসটা করো না, তো ইউ হ্যাভ এ ফিউচার ইন বাংলাদেশ, ইউ উইল জাস্ট স্পয়েল ইউর ফিউচার যে তুমি কেসটা করো. তো এইভাবে আমি তখন জুনিয়র আইনজীবী, আমার পক্ষে এত বড় কেস করা সম্ভবপর না. 1992 কথা বলছি. শেষ পর্যন্ত আমরা ব্যারিস্টার ইউসুফকে পেলাম এবং উনি, দ্যাট ওয়াজ নট হিজ ফিল্ড, ওনার ফিল্ড ছিল, উনি ইন্স্যুরেন্সের লয়ার ছিলেন, কিন্তু হি ওয়াজ সো ডেডিকেটেড, হি ওয়াজ সো কারেজিয়াস, যেটা বলার মতো না. এবং একজন আইনজীবী যখন ডেডিকেশন থাকে এবং কারেজ থাকে, পড়াশোনা যখন করে, তারপরে যে উনি যে কী কাজটা করতে পারেন সেটা আমরা সেখানে দেখলাম. এইতে অনেক এক্সপেরিয়েন্স আমাদের. সেটা হচ্ছে যে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে দুনিয়ার সব জায়গাতে আইনজীবী যোগাযোগ করার জন্য. কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট এবং ইন্ডিয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 51 এবং 55 কাছাকাছি ছিল, কিন্তু এটা ছিল সিটিজেনশিপ টেম্পোরারি প্রভিশনস অর্ডার 1972, একটা নতুন আইন. এই আইনের কোনো প্রেসিডেন্ট নাই এবং কোনো কেস ছিল না. তো আমি প্রথমে গেলাম করাচি, তারপর লাহোর, তারপরে পিন্ডি, তারপরে ইসলামাবাদ, ওখান থেকে দিল্লি, ক্যালকাটা, যে সাবকন্টিনেন্টে যত লয়ার ছিল নাম করা, সবার সাথে আমরা যোগাযোগ করলাম. দেন আই কেম টু ইংল্যান্ড. এখানে আমরা, কারণ আমাদের সেটা প্রভিশন ছিল, আপনারা জানেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কেসে টম উইলিয়ামস কিউসি গিয়েছিলেন, এর আগে স্যার পিট গিয়েছিলেন. সুতরাং আই হায়ার্ড the best of the legal mind in the United Kingdom in those days, Honorable Michael Belayeth, Queen's Counsel. He was a multi-millionaire Queen's Counsel. The সমস্যা যেটা হলো, well, I'm going to speak in Bangla. My head of the chambers, Mr. Nazar Muhammad, is here. Yes, so I'll be speaking in both in languages, what can be done. Now, when I heard him, I was severely criticized by people in this country that how could you hire a Jewish Queen's Counsel? I didn't know that he was Jewish. But Michael Belayeth Queen's Counsel was so sincere. এত সিনসিয়ার উনি ছিলেন
যে অত্যন্ত কম পয়সায় উনি আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেছেন। আমাদের দেশের থেকে 6 ঘন্টার ডিফারেন্স ইংল্যান্ডের। প্রতিদিন কোর্ট থেকে বের হয়েই আমরা আমাদের প্রসিডিংসগুলো এখানে পাঠিয়ে যেতাম। আমাদের এগেনস্টে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল, নাম হচ্ছে, জাস্ট নামটা মনে পড়ছে না আমার, কিছুক্ষণ পরে তো মনে হবে আর কি। তো উনি বলতেন যে রাজ্জাকের সাথে আমরা কেমন করে ফাইট করব। সে বিকাল 4টায় যখন কোর্ট থেকে বের হয়ে সব লন্ডন থেকে অ্যাডভাইস আসছে, উই ক্যান ফাইট হিম। তো যাই হোক, ইট ওয়াজ এ ভেরি এক্সপেরিয়েন্স যেটা ছিল, যে সেখানে এন্টায়ার লিগ্যাল প্রফেশন থেকে লোকদের কাছ থেকে আমরা অ্যাডভাইস নিয়েছিলাম, এবং এটা সম্ভব ছিল তখনকার জুডিশিয়ারি যে অবস্থা ছিল। আই মাস্ট সে, আজকের জুডিশিয়ারি যে অবস্থায়, এই অবস্থায় প্রফেসর গোলাম আজমের কেস উইন করা কোনো উপায় সম্ভবপর ছিল। একটা ছোট্ট ঘটনা বলে আমি শেষ করি। হাইকোর্টের ডিভাইডেড জাজমেন্ট ছিল। ইসমাইলউদ্দিন সরকার সাহেব বললেন যে হি ইজ সিটিজেন, আরেকজন জাজ বলেন তিনি সিটিজেন না। কোর্টে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বারবার কাউন্সিল পরিবর্তন করছিলাম, কারণ আমাদের কোনো ভালো কাউন্সিল নাই। সব শেষে আমরা এআর ইউসুফ সাহেবকে নিয়ে আসলাম। আমরা কোর্টে গেলাম, রুল ইস্যু হয় নাই। জাস্টিস ইসমাইল সরকার কোনো উপায়ে এআর ইউসুফ সাহেবকে সাবমিশন রাখতে দিতে রাজি না। ভেরি আনইউজুয়াল। A senior lawyer is coming, he was a senior counsel, he should be allowed to make submission, বলে যে না, আমরা আপনাকে সাবমিশন রাখতে দেব না। It was a very critical moment, এবং একজন ব্যারিস্টারকে, ইট ইজ লাইক এ ওয়ার, ইউ হ্যাভ টু টেক এ ডিসিশন। ওদিন যদি আমরা কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতাম তাহলে খুবই খারাপ অবস্থা হলো। He decided that he said that my junior will argue this case. আমাকে তো না করতে পারেন না উনি, because I was the filing lawyer. মজার ঘটনা যেটা ঘটলো, 3 দিনের আগে আর্গুমেন্ট হয়েছে। আগের দিন 3:30টায় জাজেসরা বলছেন উই আর নট স্যাটিসফাইড, অর্থাৎ দে আর নট গোয়িং টু ইস্যু দ্য রুল, যেটা এই দেশে লিভ বলতে এখন বলে পারমিশন। Yusuf said, you start make submissions. I knew one judge is quite hostile to us, we just ignore him. Second judgeর প্রতি তাকাইয়া I started making my submissions, মাত্র 2 মিনিট পরে রুল হয়ে গেল। সুতরাং একজন আইনজীবীকে সবসময় আশাবাদী হতে হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, আমি একটু সম্পূরক একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে জাজ হুসেন মেনশনড অ্যাজ ওয়েল, শামীমা বেগম আইসিস ব্রাইট, সে এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, তার বাবা বাংলাদেশে। নাম্বার 1 প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আপনার কাছে যে শামীমা বেগম কি বাংলাদেশি নাগরিক? আমি বাংলাদেশি লয়ার না, সো আই এম নট ভেরি ওয়েল ইনফর্মড। আর সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যদি বাংলাদেশি নাগরিক হয় তার নাগরিকত্ব কি এই গ্রাউন্ডে, যে গ্রাউন্ডে ইউকে হোম সেক্রেটারি বাতিল করছে, এই গ্রাউন্ডে কি বাতিল করার কোনো প্রভিশন আছে কিনা? আমি মনে করি যে শামীমা বেগম will win his case both in the English bar and in Bangladesh ইনশাআল্লাহ, যদি এই সুযোগ থাকে। কারণ গোলাম আজম সাহেবের সিটিজেনশিপ কেসটা যে সমস্ত জিনিসকে এস্টাবলিশ করেছে, এবং এদেশে she was born in the United Kingdom, she was born in this country, তার সিটিজেনশিপ নিতে পারে না। This will take time, but I have no doubt that in both these countries she will be recognized as a citizen. So I think that was the icebreaker. Let's now move on to the guests who have come far away. Is there a question you've identified? We have a question from Shablul Haq. So where is Shablul Haq by? Send your script back to you so you can read it and then ask the question.
a member of the profession and a member of the Society of British Bangladeshi Solicitors. Shablul Haq bhai. Assalamu alaikum, everyone. It's a privilege to have the opportunity to say a few words at this auspicious occasion. I have known Barrister Abdur Razzaq bhai since childhood. He has been an inspiration to children at that time. I'm talking about 80s. We used to get plenty of guidance and assistance from him. I'd like to start off by congratulating Abdur Razzaq bhai on such an illustrious career, praiseworthy performance and significant achievements throughout the years. My question is slightly political, but also non-political. It's a general one. Given the current situation in Bangladesh, where corruption is at its peak, political instability rising, and Maulanas and Alims are busy with trivial issues like six-packs debate, how do you see the way forward for Bangladesh? Thank you very much. You can speak in Bengali, sir, although your head of chambers are here, but of course. Okay, then. একটা কথা আমি বলবো যে আমাদেরকে জীবনে সবসময় আশাবাদী হতে হয়, এবং সেটা লিগ্যাল প্রফেশনেও আমি দেখেছি যে মনে করছি এটা কেস হেরে যাব, শেষ পর্যন্ত আমরা কেসটা উইন করেছি। সেটা আগেই বলে ফেলি, মনে হবে আর কি। আমার দেশ পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেল, তা আমার দেশ পত্রিকার খোলার জন্য 3 হাইকোর্টে আর্গুমেন্ট করার কথা ছিল রফিকুল হক সাহেবের। কোর্টে যে বসলাম, বলবেন না আমি আর্গুমেন্ট করবো না, তুমি আর্গুমেন্ট করো। আমি প্রিপেয়ার ছিলাম এর জন্য। আপনারা জানেন যে লিভ পাওয়ার জন্য, পারমিশন পাওয়ার জন্য 10 মিনিট 15 মিনিটে না, আমাদেরকে 3 দিন আর্গুমেন্ট করতে হয়েছে। আমি পলিটিক্যাল জবটা পরে দিচ্ছি, এটা অ্যানালজি দিয়ে আর কি। যাই হোক, আমরা রুল পেলাম, আমরা স্টে পেলাম। এর মানে হচ্ছে যে আমার দেশ পত্রিকাটা এখন বের হতে পারবে। কিন্তু সরকার পক্ষ চেম্বার জাজের কাছে গেল, চেম্বার জাজ এটাকে স্টে করে দিল। মানে হচ্ছে যে পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং, ফুল বেঞ্চ, জাস্টিস ফজল করিম সাহেব প্রিসাইডিং জাজ। এখানে আমরা গেলাম, বারের সবার কথা ছিল যে সুপ্রিম কোর্ট চেম্বার জাজ যেটাকে স্টে করে দিয়েছে, সেই স্টেকে আবার সুপ্রিম কোর্ট স্টে করবে না, অর্থাৎ বলে দেবে যে তোমরা হাইকোর্টে যে পূর্ণাঙ্গ কেসটা শেষ করে আসো। আর্গুমেন্ট শুরু হলো আমার সাথে টি.এইচ. খান সাহেব, তারপরে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেব, জমিরুদ্দিন সরকার সাহেব, তখনকার বারের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মাহবুব হোসেন সাহেব, এজে মোহাম্মদ আলী সাহেব। ইনাদের সবার আমি জুনিয়র, বয়সে শুধুমাত্র এজে মোহাম্মদ আলী আমার ছোট, টি.এইচ. খান সাহেবের বয়স তো প্রায় 100 হচ্ছে আর কি। তারপরে ওনারা আমাকে আর্গুমেন্ট করতে দিলেন। 2-3 মিনিট আর্গুমেন্ট করার পরে চিফ জাস্টিস বললেন যে না, আমরা কোনো অর্ডার দেব না, চেম্বার জজ যে অর্ডার দিয়েছে সেটা স্টে থাকবে, আপনারা হাইকোর্টে যাবেন, হাইকোর্টে যে আপনারা মামলাটা শেষ করে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে আসবেন। হাইকোর্টে যাওয়ার মানে হচ্ছে ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট 2 to 3 years ফর দিস কেস টু বি রিজলভ। সুতরাং ওইটা রিজলভ হবে না, এবং বারের সবার মত ছিল যে এই জাজমেন্টই হতে যাচ্ছে। আমি আশাবাদী ছিলাম, এবং আমি আই স্টার্টেড মেকিং আর্গুমেন্টস, এবং প্রায় 1 ঘন্টা আর্গুমেন্ট করার পরে আমি জাজের মুখে তাকে দেখলাম যে বরফ গলতে শুরু করছে। টেকিং মাই পয়েন্টস, আমাকে চিফ জাস্টিস বসাই দিলেন, ওনারা ভিতরে গেলেন, বাইরে এসে 5 মিনিট কথা বলতে দিলেন অ্যাটর্নি জেনারেলকে, তারপরে বললেন যে আমরা এইটাকে স্টে করে দিলাম, অর্থাৎ আমার দেশ পত্রিকাটা বের হতে পারবে। এখন 100 জন লয়ার দেখতেছিল বসে বসে সুপ্রিম কোর্ট, এবং সবারই কথা ছিল এই আদেশ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আশাবাদী থাকার কারণে এবং এটাকে নিয়ে হার্ডওয়ার্ক কারণে আমরা সেটা পেলাম।
বাংলাদেশের ব্যাপারেও আই এম এন অপটিমিস্টিক ম্যান। আমি মনে করি বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হবে। এই দেশের অবস্থা কি ছিল? পার্লামেন্ট কিংকে বিহেড করেছে। 1832 রিফর্ম অ্যাক্ট পাস করার আগে সেন্ট্রাল লন্ডনে এটা হচ্ছে একজন ভোটার 2জন পার্লামেন্ট মেম্বারকে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকটা দেশেরই একটা ডার্ক পিরিয়ড থাকে। আমি মনে করি আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত, আমাদের কাজ করা উচিত, এবং লিগ্যাল ফিল্ডে যদি আমরা সাকসেসফুল হতে পারি বাই টেকিং দ্য রাইট স্টেপ এট দ্য রাইট মোমেন্ট, আমি মনে করি রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের আসলে প্রশ্ন অনেকগুলো, সো আমরা প্রশ্নগুলো একটু শর্টে যাতে কোয়েশ্চেন করতে পারি, এবং স্যার অবশ্যই শর্টলি আনসার দেবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন, ইফ দ্যার ইজ এনি কোয়েশ্চেন টুয়ার্ডস জাজ বেলায়েত হোসেন, অফ কোর্স ইউ ডু feel free to ask the question as well. So Judge Hussain would be delighted to answer your question as well. আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে, ওনার নাম নাই। প্রশ্নটা হচ্ছে এনি প্ল্যান টু এনশিওর ইউর লিগ্যাল রিজিউম ইউর লিগ্যাল ক্যারিয়ার ইন বাংলাদেশ। কে করেছেন এই প্রশ্নটা? আপনাকে শুধু হাইলাইট করার জন্য, আদারওয়াইজ আই ক্যান আস্ক দ্য কোয়েশ্চন অন ইউর বিহাফ। any to resume your legal career in Bangladesh? The question number 1. Question number 2 is would you now remain politically passive or start a new political journey from the UK? It's a political question, but it's up to Barrister Razzaq to answer. সার্টেনলি আমি তো যে বাংলাদেশ থেকে যে জিনিসটাকে মিস করি সেটা হচ্ছে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং। সুতরাং অবশ্যই আমি আশাবাদী, ইনশাআল্লাহ আমি একদিন বাংলাদেশে যে আবার প্রশাসন শুরু করবো, তো সন্দেহ নাই ইনশাআল্লাহ। পলিটিক্যাল ব্যাপারে আমি যা বলার সব বলে দিয়েছি। আমার তো কোনো ইন্টেনশন নাই কোনো পলিটিক্যাল পার্টি করার বা কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে জয়েন করার। থ্যাংক ইউ। A question from Mahbub Bhai. Who is Mahbub? Mahbub Bhai আছেন নাকি এখানে? Okay. ভূমিকা এবং থ্যাংক ইউ দেওয়ার প্রয়োজন নাই, মানে সবাই দিয়ে দিতেছে আপনার পক্ষ থেকে, আমরা দিয়ে দিচ্ছি। কোয়েশ্চনটা করে ফেলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনার জানি আপনার বর্ণাঢ্য 40 বছর আইনজীবী পেশায় আপনার চলতেছে। আমার সংক্ষেপে একটা কোশ্চেন আর কি, যে আপনার কোনো একটি বিষয় কি আপনি কোনো বিব্রত বোধ অথবা আপনি কি কোনো অনুতপ্ত বোধ করেন কিনা, যে কোনো একটা বিশেষ ব্যক্তিগত কোনো বিশেষ কোনো কারণে? না, লিগ্যাল প্রফেশনকে আমি সবসময় এনজয় করেছি। আমি অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, আমি কোনোদিন বিব্রত বোধ করি নাই, এবং তো মানুষকে আমি ডিফেন্ড করেছি। সবটার জন্যই আমি মনে করি যে আমার হাই মরাল গ্রাউন্ড থেকে আমি সবাইকে ডিফেন্ড করেছি, আমার অনুতপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। হুসেন ভাইয়ের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন। হুসেন ভাই উনি বলছেন যে আই এম এ স্টুডেন্ট হিয়ার ইন দ্য ইউকে। হুসেন ভাই কই? আসেন, সামনে চলে আসেন। You have to be quick. You are a very young man, so fire your question away. আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাতেই বলি স্যার। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, এখানে ওয়েস্টমিনস্টারে পড়তেছিল সেকেন্ড ইয়ার। তো আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি বড় ভাইদের কাছ থেকে এটা শুনেছি যে পলিটিক্যালে নাকি লিগ্যাল প্রফেশনালে গেইন করতে হলে নাকি ইটস বেটার টু হ্যাভ ইনভলভ উইথ এনি পলিটিক্যাল পার্টি। I don't know whether it's right or wrong, বা আপনার ওই ক্যারিয়ার থেকে এই যদি এক্সপিরিয়েন্স থেকে ওই অ্যানসারটা যদি দেন। ওকে, ওনার প্রশ্নটা কি শুনতে পেয়েছেন আপনারা? প্রশ্নটা হচ্ছে যে এজ এ স্টুডেন্ট, লয়ার স্টুডেন্ট হিসাবে ইনভলভ হওয়া জরুরি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য। He was involved in politics, he was successful in his legal career, was it because of his political involvement? Barrister Razzaq. পারেই না, কারণ হচ্ছে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ সাহেব কোনোদিন কোনো রাজনীতি করেন নাই, কিন্তু হি ওয়াজ ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট কাউন্সিল নট অনলি ইন বাংলাদেশ বাট ইন সাউথ এশিয়া। রফিকুল হক সাহেব
উনি কোনোদিন রাজনীতি করেন নাই, সুতরাং হয়তো কোনো ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে পলিটিক্স এবং লতে, কিন্তু এটা কোনো উপায় জরুরি না যে আপনাকে সাকসেসের জন্য আপনাকে রাজনীতি করতে হবে। Thank you. I have a question from Barrister Muhammad Majibur Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear colleagues. First of all, we will just recite 2 verses of the Holy Quran, which actually embody some principles, and my question lies there. First of all, Surah 51, Surah Jariyat, verse number 56. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah subhanahu wa ta'ala has created the jinn and insan not for any other reason but for only worshipping him. And another verse is in Surah Al-An'am, Surah number 6, verse number 162. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Kul inna salati wa nusuki wa mahiyya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah subhanahu wa ta'ala says that you say, my salat, my sacrifice, my life and my death, only for Allah subhanahu wa ta'ala. So my question is that, as a lawyer, I have seen and I have heard from our senior, Barrister Abdur Razzaq, that he has taken his life, the whole life, as a prayer or worship to Allah subhanahu wa ta'ala. So how can we lawyer be complying with these verses together as a lawyer, and how can we think that our whole life will be fully dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala as a lawyers, because there are so many lawyers who are advocating or acting as a devil's lawyers, devil's advocate. So how can those people will be coming under the roof of those advices? Thank you very much. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ। আসলে এর খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর কি, সেটা হচ্ছে যে একটা কথা হচ্ছে যে আপনি যদি মিথ্যা না বলেন আপনি লয়ার হতে পারবেন না, আপনি মিসলিড না করেন আপনি লয়ার হতে পারবেন না। কিন্তু আমার ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিস থেকে এবং বাংলাদেশের প্র্যাকটিস থেকে ইটস হ্যাজ বিকাম এ আর্টিকেল অফ মাই, এই প্রফেশনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে ট্রুথ, অনেস্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি। ট্রুথ, অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি ছাড়া কোনো উপায়েই আমি কোনো লয়ারকে জানি না, neither in England nor in Bangladesh, who could reach to the top without having these qualities. এই জন্য আমি একটা কথা বলি, এখানেও আমার ক্লায়েন্ট আসলে আমি সবসময় বলি যে আপনি মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যা যদি বলেন তাহলে উই আর অল বিলিভার ইন গড, আপনি ইউ উইল গেট নো সাপোর্ট ফ্রম আল্লাহ, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে একটা মিথ্যাকে যখন আপনি বলবেন এটাকে ঢাকার জন্য আপনাকে 10টা মিথ্যা বলতে হবে। আর এই 10টা মিথ্যা যখন আপনি বলবেন, জাজ সাহেব আমার বাঁ দিকে বসে আছেন, উনিও ভালো জানেন, জাজ সাহেব বুঝে ফেলবে যে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, সুতরাং দে উইল টেল দ্যাট ইউ আর এ লায়ার। ওয়ান্স দে কাম টু দিস কনক্লুশন, ইউর কেস ইজ গন। আমি যে ইটিভির কথা বলা হয়েছে, ইটিভির কেসটা আমি উইন করেছি, দ্যাট ইজ নো ক্রেডিট অফ মাইন, এটা হচ্ছে আই ওয়াজ ফাইটিং ফর দ্য ট্রুথ। সুতরাং এই প্রফেশনে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সত্য, সত্য, সত্য। এই নিয়ত যদি আপনি করেন তাহলে আপনি ইবাদত করতে পারবেন। আমি একটা কথা বলে বসে যাচ্ছি, আমার ফার্স্ট পিপল ছিল ইন দ্য চেম্বার্স অফ স্যার মাইকেল হ্যাভার্সকিউস, যেটা আপনারা শুনেছেন। প্রথম দিন আমি যখন আমার পিপল মাস্টার, হি ওয়াজ ফ্রম অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট, হিজ দ্য সান অফ এ হাইকোর্ট জাজ। আমি প্রথমেই দেখলাম যে উনি ওনার ক্লায়েন্টকে ধমকাচ্ছে, ইউ আর নট টেলিং দ্য ট্রুথ। সুতরাং এই প্রফেশন হচ্ছে আসলে সত্যের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দলের প্রধান ডলার বিশ্বাস, আই লাইক দ্যাট নেম এজ ওয়েল। সো ডলার বিশ্বাস এবং পিস ফর বাংলাদেশের তারা ফুল দিয়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে স্বাগত জানাবে। সো আমি তাদেরকে ইনভাইট করতেছি যে সামনে চলে আসার জন্য এবং তাদের ফুলের এই স্বাগতম অনুষ্ঠানটা ভেরি কুইকলি শেষ করে ফেলার জন্য। থ্যাংক ইউ। Really like the name.
Right, I'm going to straight go to the question, and this question is from our community onek porichito byaktitto uni ATN Banglar news editor, community news editor Mustak Babul. ATN Bangla Mustak Babul bhaiyer ekta question. I'm going to pass the script to him. আইনজীবী, আচ্ছা আমি খালেদ ভাই আপনার কাগজটা একটু নিতে পারি? যতটুকু লিখেছিলেন ওইটুকুই বলি আমি, না মুখস্থ আছে তারপরেও। আপনি একজন সফল আইনজীবী এবং এই দেশে সম্ভবত ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র লয়ার, একজন সফল রাজনীতিবিদও বটে, কিন্তু হঠাৎ কেন পদত্যাগ করলেন? এবং এখন গুঞ্জন রয়েছে আবারও নাকি আপনি কোনো এক দলে সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছেন। আমরা আমাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে ব্রিটেনে যারা বসবাস করে তাদের কাছে তুলে ধরতে চাইব আপনার সরাসরি বক্তব্য। ধন্যবাদ। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি সফল রাজনীতিবিদ, লিগ্যাল প্রফেশনে হতে পারে, কিন্তু রাজনীতিবিদ তো আমি সফল না, কারণ আমার রাজনীতিতে তো জাস্ট লিগ্যাল ভিউ পয়েন্ট থেকে কিছু পার্টিসিপেট করা। আমি কি কারণে পদত্যাগ করেছি সেই সম্পর্কে আমি বিবিসিতে বলেছি। আমার 15ই ফেব্রুয়ারির আমার স্টেটমেন্টে আছে, প্রথম আলোর ইন্টারভিউতে আছে, এরপরে আমি আরেকটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম মানব জমিনে, সেখানে আছে আর কি। সেগুলোকে আমি রিপিট করার প্রয়োজন মনে করছি না। আমি আগে বলেছি যে আমি নিজে কোনো রাজনৈতিক দল করছি না, অংশগ্রহণ করছি না, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে উঠুক, এটা আমরা চাই। দেখুন আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির যে অবস্থা, এটা কিন্তু আগে এরকম ছিল না। আবুল মনসুর আহমদ আমার দেখা রাজনীতির 50 বছরে একটা কথা বলেছেন যে 54 সালে যখন দেখা গেল মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়ে যাচ্ছে, উনি বলেন যে আমাদের অপোনেন্ট যারা আছে এদের বাক্স কিছু ভোট তোমরা দিয়ে দাও, আমরা চাই না তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হোক। আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির কথায় গেছে, এটা কল্পনাও করা যায় না যে এরকম কেউ করবে। চিফ মিনিস্টার নুরুল আমিন সাহেব ছিলেন, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছিল না, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের নাম গন্ধ কেউ শুনে নাই। চিফ মিনিস্টার যার আন্ডারে পুলিশ ছিল, প্যারামিলিটারি ছিল, তিনি পর্যন্ত খালেক নেওয়াজ নামে একজন ছাত্রের কাছে হেরে গেলেন। সুতরাং আমাদের রাজনীতি ওইরকম ছিল। এই ধরনের সুস্থ রাজনীতির বিকাশ বাংলাদেশ হোক, এটা আমরা চাই। ইয়াং পিপল যারা আছে তারা যদি এই ধরনের কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে, সার্টেনলি একজন নাগরিক হিসেবে তাদের প্রতি আমার বেস্ট উইশেস থাকবে। তাদেরকে আমি চাইবো এই ধরনের রাজনীতি বাংলাদেশে ফ্লারিশ করুক, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। বিকজ আমি বাংলাদেশের সিটিজেন, বাংলাদেশে চলে গেছিলাম, 30 বছর বাংলাদেশে কাটিয়ে আমি এখানে এসেছি। সুতরাং এটা আমার মানে দিস ইজ কামিং ফ্রম মাই হার্ট, নট ফ্রম মাই হেড, এটা আমার মনের কথা। থ্যাংক ইউ। এবং আর আপনাকে আরেকটা ছোট্ট শেষে ছিল যে আপনি কি আবার রাজনীতিতে চলে আসবেন, সুস্থ রাজনীতি যদি শুরু হয় বা যদি পট পরিবর্তন হয়, সেটার পরে কি আবার আপনি রাজনীতিতে এখানে তো আমি বলেছি যে বাংলাদেশে একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে উঠুক, সেটা আমি চাই। সরাসরি আমি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আমার কোনো পরিকল্পনা নাই, কিন্তু কেউ যদি এই সমস্ত কাজগুলো করে যেটা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য খুবই প্রয়োজন। দেখেন আমরা দুইজন মানে আইনজীবী কি করি, কোর্টে আমরা ঝগড়া করি। কামাল হোসেন সাহেবের সাথে আমার প্রচুর ঝগড়া হয়েছিল ইটিভির মামলাতে, কিন্তু এটা বাইরে এসে আমরা ফ্রেন্ড হয়ে গেলাম। সুতরাং এই ধরনের একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা বাংলাদেশে চালু হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। সেই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ যে কেউ নেক না কেন, তার প্রতি আমার আন্তরিক সমর্থন থাকবে।
Thank you, Mustaq Babul bhai. Thank you, sir. I have a question from Amir bhai. Amir bhai aছেন নাকি? No, এখানে চলে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ধন্যবাদ আমাকে প্রশ্ন করতে দেওয়ার জন্য। স্যার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি যখন আইন পেশা শুরু করেন, বর্তমানে যে বাংলাদেশের আদালতের অবস্থা, বর্তমানে কি সুস্থ পরিবেশ আছে আইন প্র্যাকটিস করার জন্য, আপনি কি মনে করেন? দেখেন, আইনজীবীদের জন্য ডিফিকাল্টিস বলে কিছু নাই। ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হবে আর কি। নিশ্চয়ই অবক্ষয় হয়েছে। 80-র দশকে যে অবস্থা ছিল, 60-এর দশকে যে অবস্থা, সেই অবস্থা নাই। কিন্তু তারপরেও এটাকে পরিবর্তন করার জন্য আইনজীবীদেরকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দেখেন, আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলি, আমরা যে ওয়ার ক্রাইমসকে ডিফেন্ড করলাম, 6 জন বলা হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি আই ডিফেন্ডেড 10 টপ র্যাঙ্কিং লিডার্স অফ জামাতে ইসলামী। আমরা খুব ভালো করে জানতাম এই কেসে আমরা হেরে যাব, এই কেসকে আমি জিততে পারবো না। মিডিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। আমাদের অপোনেন্ট যারা ছিলেন তাদের কোনো লিগ্যাল প্রফেশনে তাদের কোনো নাম না, কিন্তু এটা ছিল ওয়ার ক্রাইমস, 1973 ওয়ার ক্রাইমস অ্যাক্ট। কিন্তু আসলে ওটা হচ্ছে এই জুরিসপ্রুডেন্সটা ডেভেলপ করেছে সম্পূর্ণ আপনার রোয়ান্ডাতে ডেভেলপ করেছে, অন্য জায়গাতে ডেভেলপ করেছে, সেরালিয়ন। কিন্তু আমরা কি করলাম? আমরা জানি যে আমাদের অপোনেন্টরা আমাদের মানে কোনো নামদাম করা আইনজীবী না, কিন্তু তারপরেও আমরা উই মেনটেইন আওয়ার প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড। আমরা 9 বেডফোর্ড রো এখান থেকে আমরা হেল্প নিয়েছিলাম, স্টিভেন কে কুইন্স কাউন্সিল, যিনি মিলোসেভিকের ডিফেন্স কাউন্সিল ছিলেন। সুতরাং আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। উই নিউ ভেরি ওয়েল we are going to lose each and every case, কিন্তু এক জায়গায় আমরা জিতে গেছি। we have been able to expose them যে বিচারটা স্বচ্ছ হয়নি, যার কারণে ট্রাইব্যুনালের চিফকে পদত্যাগ করতে হলো ইকোনমিক্স রিপোর্ট পাওয়ার পর। সুতরাং সিচুয়েশন ইজ ডিফিকাল্ট, কিন্তু আইনজীবীদেরকে আশাহত হলে চলবে না। এই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যেও আইনজীবীদেরকে আইনের শাসন কায়েমের জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আশাবাদী হতে হবে। দেখেন, অন্ধকার কোনোদিন থাকে না, অন্ধকার থেকে আলো আসে। সুতরাং উই শুড ওয়েট ফর দ্য লাইট টু কাম, উই শুড নেভার বি কাউড ডাউন। একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি তাকে ওয়াদা করেছিলাম। This is a question from Nishat Sultana Khushbu. Do you want to ask? Do you want to come forward and ask the question? Yeah. Hello. So shall I start from beginning? Good evening and assalamu alaikum to everyone. And my heartiest congratulations to sir for his 40 years long legal career. And I know this question is very open, still I would like to ask, as I got this opportunity to ask this question in front of sir. And my question is, jara amra newly called barrister, I mean called to the bar, তারা কিভাবে ইউকেতে পিপলেজ পারসিউ করতে পারি, এবং পিপলেজ নিয়ে আমরা শুধু পিপলেজ নিলে তো হবে না, আমরা পিপলেজ নিয়ে কিভাবে আমাদের লিগ্যাল ক্যারিয়ারটাকে এক্সেল করতে পারি। কারণ আমি আমার প্রশ্নটি করেছি ইউকের আঙ্গিক থেকে, যেহেতু আমরা সবাই জানি যারা আমরা ইউকেতে ব্যারিস্টারি পাস করেছি, আমাদের সবার জন্য পিপলেজ পাওয়াটা খুবই স্ট্রাগলিং, ইটস অলমোস্ট নেক্সট টু ইম্পসিবল। তো কিভাবে আমরা এই জিনিসটাকে পসিবল করতে পারি এবং সবার সাথে কম্পিটিশন বজায় রেখে ভালো ব্যারিস্টার হিসেবে, বাঙালি হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করতে পারি। ধন্যবাদ। আর এখানে দুইজন, আই থিঙ্ক টু হেড অফ চেম্বার্স আর হিয়ার, ওয়েস্টমিনিস্টার চেম্বার্স হেড অফ চেম্বার্স ব্যারিস্টার আহমদ মালিক, and Legis Chambers head of chambers is Barrister Nazar Muhammad. So bear in mind, you can answer this question anyway. Yes. Well, I think it's a very important question, and I would like to throw light on it.
I was called to the bar in 1980. I couldn't do my, in those days, practical exercises. So in 1981, I did my practical exercises. And I got my first pupillage in the chambers of Right Honorable Sir Michael Havers QC MP. He was the first Attorney General in Mrs. Thatcher's cabinet. Second pupillage in the chambers of, you've heard, Peter Rawlinson's QC. Peter Rawlinson was a very renowned lawyer. He was the architect of the constitutional arrangement between the, in South Africa, Lord Hume government and the British government there. এখন প্রশ্ন হলো যে দুটো প্রেস্টিজিয়াস পিপিলেজ আমি কেমন করে পেলাম। তখন বাঙালিদের দুটো চেম্বার ছিল, নাম্বার 1 স্টোন বিল্ডিং, another one is 9 King's Bench Walk. পাকিস্তানীয় চেম্বার ছিল, আমি ইচ্ছে করে সরাসরি যে কোনো চেম্বারে I could have walked into and they would have welcomed me. But I took a different route. I said, no, I want to go into the mainstream of the profession. In those days, only 5,500 were practicing barristers. Now I am told it is over 60,000. আমি যতগুলো চেম্বারে পেরেছি লিখেছি, I got help from one person, it's called Robert Wright Queen's Council. In those days, the movement was going on to give advantage to the colored barrister. Kintu I tried my level best, and that Queen's Council helped me to find a chamber. But I would say two things for you. You should work hard, and then you should leave it to your luck. If your luck doesn't favor you, it is difficult. In those days, they gave us so many interviews, but no one was prepared to take me. What happened, in 5 King's Bench Walk, my pupil master was supposed to take a pupil. He didn't turn up. The pupillage committee said, you had a chance. Your pupil master will, prospective pupil master, nowadays pupil supervisor, I have become a supervisor a few days ago, pupil supervisor. If your pupil master likes you, then he will take you. If he doesn't like you, he will not take you. Then I developed some experience that আমরা বাঙালি হিসাবে সব কথা বলি না, আমাদের যখন ইন্টারভিউ নেয়, we say something, we doesn't say something else, মনে করি যে কি হতে পারে. I decided that I will tell him everything. My pupil master started asking me questions from class 5. High school days, college days, university days, what I have done here. He asked me questions for 1.5 hours. Then he said at the end of the day, I will be more than pleased to take you. So this is luck and also. Second 6-month pupillage, where I will get it, I don't know. Robert Wright QC was helping me, and I was taking 11 King's Bench Walk, 12 King's Bench Walk. I was interviewed. At the end of the day, I got the pupillage. So I could have gone into a Bengali chamber, a Pakistani chamber. I decided not to go, and that helped me so much. That's your hard work and belief in yourself, optimism. If you have 3 things, inshallah, you will be a Queen's Counsel in this country in 20-25 years' time. Thank you. We wish for the best. Okay, I have a question now from Mr. Nuruddin Shamim, I believe. Nuruddin Shamim, kindly come forward. Assalamu alaikum and very good evening. Before going to my question, a little bit clear myself. I am a very common people come to Bangladesh recently as a tourist, and inshallah I shall go back again. My question is, in terms of ideology and trust, Jamaat-e Islam and its followers are never down their head anywhere except Allah. You are the top central leader and chief defense lawyer of War Criminal Tribunal and did a tremendous, but at one point you left the tribunal as well as country under threat or unknown. Whatever, your ex-fellow colleagues kept their ideology and commitment until that death. As a professional and a politician, would you describe something a little bit about this? Well, I try to maintain principle in life, and that is stand for the truth. And the cases that I have fought in Bangladesh,
so many cases, particularly the ETV case, it made a law because ETV case, just a little bit of it, this is a public interest litigation. Public interest litigation started in the subcontinent in India, and then in Pakistan, and then in Bangladesh. Public interest litigation means that you have to, a public spirited man who speaks for the downtrodden, he can come to the court and speak for the downtrodden people. ETB was an exception. There was license was not given to one of the contestants, and then 3 university professors. They fought this case. Now the question is, what is your locus standi? How could you come? You cannot come at all. Now after hearing us, the judges were very innovative. They made the law. They said that if there is a violation of the constitution, then certainly an ordinary citizen could come. And this is, for the first time, this is a departure from the jurisprudence developed in India and developed in Pakistan as well. So that was my stand for the truth. I defended these top-ranking leaders of Jamaat because I knew all of them were supporters of Pakistan. But the evidence that has been amassed by the prosecution is nowhere near for them to be prosecuted. If there was a fair prosecution, they would not have been prosecuted in Bangladesh. So I took a stand, and in 2019, I decided to resign, and I have given the reasons. I think I'm for the truth and fight for the truth up to the end of my life. Thank you. স্যার, আমার একটা সম্পূরক প্রশ্ন এখান থেকে, ওই যে বলা হয় থাকে যে বাংলাদেশে যে ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল, ওখানকার ক্রিটিসিজম আছে যে প্রসিডিউরালি অনেক ফ্লোজ আছে ওইখানে। আবার বলা হয় থাকে, গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় থাকে যে নুরেমবার্গ ট্রায়ালে যেভাবে ওয়ার ক্রিমিনালদেরকে ট্রাই করা হয়েছিল, এর চেয়ে আরও বেটার অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে, আপিল রাইট দেওয়া হয়েছে, সাক্ষ্য আইনকে আরও ভালোভাবে মজবুত করা হয়েছে যাতে সাক্ষীরা ফ্রিলি এবং ফ্রিলি সাক্ষী দিতে পারে। কিন্তু আমরা অবশ্যই স্কাইপ কেলেঙ্কারি জানি, তারপরে সুখরঞ্জন বালিকে অপহরণের অভিযোগও আছে ডিফেন্সের পক্ষ থেকে। তো আপনি যদি কম্পেয়ার করেন নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সাথে বর্তমান ট্রাইব্যুনালের যে প্রসিডিউরস আছে ইয়েতে বাংলাদেশে, ওইটা এবং আপনি কি ফেস করছেন। আরেকটা সম্পূরক কোয়েশন, ইউ বিইং এ প্রিডমিনেন্টলি এ সিভিল লয়ার, আপনি ক্রিমিনাল ডিফেন্স টিমকে আপনি লিড করছেন, সো এখানে কি চ্যালেঞ্জ আপনি ফেস করতে হয়েছে? প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি আমার নিজের কথা বলছি না, যেহেতু আমি ডিফেন্স করেছি। নুরেমবার্গ ট্রায়াল হয়েছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে, এরপর থেকে জুরিসপ্রুডেন্স অনেক ডেভেলপ করেছে, রুয়ান্ডাতে, চেকোস্লোভাকিয়াতে, সিয়েরা এবং সব জায়গাতে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে নুরেমবার্গ ট্রায়ালেও কিন্তু অনেকে খালাস পেয়েছিল, কিন্তু এখানে এখন পর্যন্ত একটা বোধহয় ঘটনা ঘটেছিল, এই 10 জনের মধ্যে কেউই খালাস পান নাই। সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে, আমার নিজের কথা বলা উচিত না। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, UK Bar Association, International Bar Association, you name all the international organization, they were for trial. সবাই বলছে ট্রায়াল হওয়া উচিত, ট্রায়াল হওয়া উচিত। All these people have said this was a flawed trial. সুতরাং আমার নিজের কথা বলার দরকার নাই, ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কথাই হচ্ছে this trial falls far below international standard. সেকেন্ড কথা হচ্ছে, আমরা ডিফিকাল্টিস খুবই ফেস করেছি, কিন্তু as I said, as a lawyer, you have to take a stand somewhere. I knew the consequences. আমার তো অ্যাডভান্টেজেস আপনারা জানেন যে আমার ডাইনিং টেবিলে we have the advantage of 3 barristers talking everything. মর্নিংয়ের ব্রেকফাস্টে, তারপরে রাতের ডিনারে আমরা আলোচনা করতাম কি হতে পারে কি না হতে পারে। That was an advantage for me. So much difficulties we have faced এই কেসের জন্য, from the country, from the bar, from the bench, from everywhere. But as I said, that as a lawyer, you have to take a stand. That stand we have taken. And I think 50 years from now on, I will not be there in 50 years, maybe some of you will be there, you will see that what were the consequences of this robust defense given by us.
Thank you, sir. I have a question from Taisir Mahmoud Bhai. He is the editor of Saptahik Desh Potrika. Taisir Mahmoud Bhai, please come forward. যে আমাকে বলা হয়েছে আপনার একটা প্রশ্ন আছে। থ্যাংক ইউ। আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রশ্ন দেই নাই, তো ধন্যবাদ সুযোগ দেওয়ার জন্য। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অ্যাকচুয়ালি সলিসিটর সাইফুদ্দিন খালেদ ভাইকে এবং ব্যারিস্টার বেলায়েত ভাইকে, যে অত্যন্ত সুন্দর একটি সন্ধ্যা আমাদের জন্য আয়োজন করার জন্য। দীর্ঘদিন যাবতই ব্যারিস্টার রাজ্জাক লন্ডনে আছেন এবং তার কাছে আমাদের অনেক কিছুই জানার ছিল, একটা কৌতূহল ছিল। আজকে সেই সুযোগটি ওনারা করে দিয়েছেন। আমার তেমন কোনো প্রশ্ন নয়, একটা প্রশ্ন, অফিস নিয়েন না, প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা আমার প্রশ্ন না। অনেক সময় সমালোচক প্রশ্ন করেন যে আপনি তো জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন, লং টাইম জামাতের পলিটিশিয়ান ছিলেন, একজন সফল আইনজীবীও, এবং জামাত নেতাদের যুদ্ধাপরাধের মামলায় আপনি তাদের যে লিগ্যাল রাইট প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনি লড়েছেন, ঝুঁকির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, এবং এদেশে আসার কয়েক বছর পর আপনি হঠাৎ করে জামাত থেকে রিজাইন দিলেন, এবং যে কারণে আপনি রিজাইন দিলেন, জামাতের 71-এর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এতদিন পর এসে এই রিয়েলাইজেশনটা কেন হলো? এটা এক। 2 নম্বর হচ্ছে যে আপনার রিজাইনের পরে জামাতের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, এবং আপনি যে কারণে রিজাইন দিয়েছেন সেই রিজাইনের কারণটি কি জামাতে ইসলাম রিভিউ করেছে, এবং রিভিউ করে কি জামাতে ইসলাম তাদের দলের মধ্যে কোনো চেঞ্জ আনার চেষ্টা করছে, নাকি আপনার রিজাইনের কারণটি মানে ভুল ছিল বলে আপনাকে তারা এড়িয়ে যাচ্ছে? থ্যাংক ইউ। আমার রেজিগনেশনের কি কারণ ছিল সেটা আমি আমার রেজিগনেশন লেটারে বলেছি। মানে এটা আপনারা দেখেছেন, বহুত ল্যাঙ্গুয়েজই ছিল, এবং আমি সৌভাগ্যবান যে আমার পুরো রেজিগনেশন লেটারটাই বহুত ইন ইংলিশ এন্ড বাংলা এটা ছাপা হয়েছে, অনলাইনে এসেছে। সুতরাং এর বাইরে আমার বক্তব্য আর কিছু নয়। আই জাস্ট রিটারেট দ্য পয়েন্টস। আমরা কোর্টে যে এক কথাকে 2 বার বলে সময় নষ্ট করতে চাই না আর কি। জজ সাহেব এখানে বসে আছেন, সুতরাং and repetition doesn't make my point stronger. Second কথা হচ্ছে, my relationship with Bangladesh Jamaat Islam is excellent, very good, and I hope I will maintain that relationship. Third, I cannot speak for them now. ওনারা যিনি বলতে পারেন ওনারা কি করছেন কি না করছেন সে ওনারাই জানেন, বাট I wish them well. তাদের জন্য আমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা সবই থাকবে। From Mr. Ali. Mr. Ali, he said in Bangladesh economics is one. Mr. Ali is here? He's gone. All right, okay. I'm going to go to Mr. Sadiqur Rahman. Sadiqur Rahman, he's a lawyer. Assalamu alaikum. First of all, many thanks, Mr. Belayeth Hussain, for organize this beautiful and wonderful event. My question is very simple. What was your most challenging and successful case in your legal career? Can you please say a few words behind of this success? একটা তো আপনারা শুনেছেন ইটিভির কেসটা আর কি। তো ইটিভির কেসে সাকসেসটা হওয়ার কারণটা কি? আমি মনে করি যে 3টে রিজনস ছিল, 3 reasons for this success. One reason was this, that তখনকার judiciary was very independent, at the same time they were for truth. Otherwise একটা growing concern ইটিভিকে এরকম বন্ধ কোনো সময় হতো না। So this credit goes to the judiciary first. 2 নম্বর হচ্ছে যে, as I have said, that at the end of the day truth prevails, এবং ইটিভির কেসেই প্রমাণিত হলো যে আসলে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। একজন আইনজীবী যখন বলতেছিলেন আমার বিপক্ষে যারা ছিলেন চিফ জাস্টিসকে যে আপনারা লজ্জা পাবেন হাইকোর্ট কীভাবে রায় দিয়েছে, সাথে উনি বললেন যে আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত যে কীভাবে আপনারা লাইসেন্সটা নিয়েছেন। থার্ড জিনিসটা যেটা হলো যে হার্ড ওয়ার্ক. This case continued for 14 months. In these 14 months, I had no other thoughts except ETB.
Mr. Rafiqullah and I traveled to United Kingdom during the recess. He was my opponent. He invited me to a lunch to Lincoln's Inn. We have our lunch. He has a junior with him. And the junior said, "Sir, apni ki ekhon library te je porashona korben? Will you go to the library and read something?" He was very intelligent junior. Rafiqullah said, no, there is nothing to go in the library. What he will go in the library? We are doing in case in Bangladesh. After my lunch with him, I straight away went to the Lincoln's Inn library. I was reading and reading and reading. Because our act was 1885 at Telegraphic Act. এখানে করা সুতরাং এইভাবে হার্ড ওয়ার্কের ফলেই এটাকে আমরা রেজাল্টটা পেয়েছিলাম এবং ফাইনালি যেটা হয়েছে at the end of the day truth prevail জাল হক ওয়া জাহাকুল বাতিল আরেকটা কেসের কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে মাহমুদুর রহমান সাহেবের কন্টেম্পট কেস মাহমুদুর রহমান সাহেবের দুইটা কন্টেম্পট কেস ছিল একটাতে রফিকুল সাহেব মধুর সাহেব এবং আমরা তিনজনে ছিলাম ওনারা বললেন যে তাকে ডিফেন্ড করতে যাওয়াটাও কন্টেম্পট হবে if you try to defend him that will be a contempt so we did not defend him in his first case and he went down for 6 months and 100,000 taka fine second case যেটা ছিল আমার my conscience was pricking me how can we leave this man alone I said no we will defend him আর এই সমস্ত ডিফেন্সে কোনো পয়সা থাকে না আপনারা তো জানেন তাই না নিজের পকেট থেকে দিতে হয় I went back to my chambers. Alhamdulillah, I was blessed with very competent juniors, those who went to London School of Economics and then were very educated. 6 জন 7 জনকে নিয়ে আমরা পড়াশোনা করলাম. We find out a strategy how we will defend him. Now, Supreme Court তাকে contempt করেছে. Supreme Court is the prosecutor, Supreme Court is the judge. এবং উনি এত শক্ত কথা ওদের বিরুদ্ধে বলেছে যে ডিফেন্ড করাটাই রফিকুল সাহেব বলছেন যে তাকে ডিফেন্ড করার মানেটাই হচ্ছে ইউ আর কমিটিং অ্যানাদার কন্টেম্পট রাত 2টা পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম আমরা ভাবলাম যে 3 দিন আমরা সেই আর্গুমেন্টটা করতে পারবো এবং ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস কনস্টিটিউশন ফ্রিডম অফ স্পিচ অল দিস থিংস উই প্রিপেয়ার্ড ফর আওয়ারসেলভস উই ওয়েন্ট ইনটু দ্য কোর্ট 20 মিনিট পরে জাজ সাহেব বলে মিস্টার রাজ্জাক ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ ইউর আর্গুমেন্ট ইন 30 মিনিটস You can't fight with the judge. Yes, my lord, I'll try my best. We make our submissions, and do you know what, at the end of the day, what happens? He was given only 100 taka fine, or in lieu, he has to be in prison for 1 day. Attorney General asked that here is a person who should go down for 5 years. So this is one of my greatest satisfaction that I stood for this man, fought for him. It is very difficult to argue a case before the judges because they are prosecutors. Mr. Razzaq, why are you said that? What your client have said to us? How can we accept it? So I just bypass them. I go into the law. My lord, this is in the Constitution. This is the First Amendment of the United States Constitution. This is our Constitution. So this gave me a satisfaction, and I hats off to Mahmudur Rahman. He never bows down to anything. Thank you. থ্যাংক ইউ আমরা আসলে বেশি প্রশ্ন আর নাই আমরা আশা করতেছি 9টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ওকে Thank you so much. এই যে বলা হয়েছিল এখানে যে মামলা হয়েছিল because the case is finished. He said that, perhaps I shouldn't say it, but as you have said, that I have talked to the Chief Justice.
Mr. Azharul Islam is for contempt of court. No lawyer for that judge. Competent juniors, they said, sir, if you go there, we will not sit beside you because we don't have the judge attitude. I took it to myself and I was very polite, but I knew my brief very well. Then he called someone who is now become a minister and told him that, sorry, I'm praising myself, but that our conception about Mr. Razzaq has changed. He has argued so convincingly. I'm very much satisfied with him. Now it is very difficult to get compliment from this judge who was totally against us. So one thing is clear, if you are facing a very difficult bench, be polite and be competent. At the end of the day, you will be able to win over the judge. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। একটা প্রশ্ন আছে আব্দুর রশিদ ভাই, উনি রিপোর্টার এনটিভি, ওনার একটা প্রশ্ন আছে। আব্দুর রশিদ ভাই সামনে চলে আসুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। একটু শর্ট করতে হবে সবাইকে। আমার নাম আব্দুর রশিদ, আমি এনটিভি এবং ডেইলি জাগরণে কাজ করি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনি 15 ফেব্রুয়ারি আপনার রেজিগনেশন লেটারে উল্লেখ করেছেন যে 1971 সালে জামাতের অবস্থানটা ছিল ভুল এবং ওদেরকে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। তারপরও আপনি ওদের ভুল জানা অবস্থায়ও আপনি ওদের পক্ষে কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন, এটা কি আপনার ভুল ছিল? আচ্ছা, আমার মনে হয় এই প্রশ্নের জবাবটা আমি ইয়েতে দিয়ে দিয়েছি, এই যে মানব জমিনে আমি যেটা বলেছি আর কি, যে আমি মনে করি 1971 এর ইস্যু এবং ওয়ার ক্রাইম ইস্যু দিস টু সেপারেট থিংস। 1971 এর ইস্যুটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ইস্যু। সেই পলিটিক্যাল ইস্যুর জন্য আমি বলেছি এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য ইন এ প্রপার ম্যানার। আর ওটা হচ্ছে যে ব্যক্তি হিসেবে তারা ওয়ার ক্রাইম করেছেন কি না, সেটার জন্য কোনো এভিডেন্স আমি সেখানে দেখি নাই, এবং এভিডেন্স এমন কোনো এভিডেন্স ছিল না যার মাধ্যমে তাদেরকে কনভিকশন করা যেত। Mr. Smith has committed this crime. So that is called rule of law. আপনি দেখেন ইসলামী আইনে কি আছে, if there is an unlawful sexual intercourse, you can't convict a person just by one witness. You need 4 witnesses. So unless there is 4 witnesses, there can't be conviction. So the question is this, there is a misunderstanding about it. I can defend even a criminal. Sheikh Mujibur Rahman ke upore onake 1971 এর sedition charges ছিল। In Pakistan, he was defended by the best lawyer, A.K. Bruhi. He was not only the best lawyer in Pakistan, he was the best lawyer in Southeast Asia. So the question is this, they have a right to be defended, but আমি বিশ্বাস করতাম তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত allegation আনা হয়েছে, those are unfounded allegation. That's why I was on a high moral ground, both as a lawyer and as a conscientious citizen. আমি আর বেশি প্রশ্ন নিতে পারতেছি না, তারপরে 2টা প্রশ্ন, আর 2টা প্রশ্নের বেশি আসলে নেওয়া যাবে না। কয়েস ভাই টিভি1 এর পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি টিভি1 থেকে জাকির হোসেন কয়েস। আমরা জানি যে আপনার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক একটা অভিজ্ঞতা আছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে জামাত বলেন আর বিএনপি বলেন, আপনার সাবেক জোট রাজনৈতিকভাবে হোক বা আন্দোলনে হোক সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেন তারা ব্যর্থ হচ্ছে, এইটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে, এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা বা কীভাবে তা উত্তরণ করতে পারে। থার্ড আরেকটা হচ্ছে, আমরা যতটুকু জানি বা দেখি যে দেশে এই জোটের বিশাল একটা জনসমর্থন আছে, কিন্তু বহির্বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে তারা কেন ব্যর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই সমর্থন আদায়, এর কারণটা কি? ধন্যবাদ। আনসার ইন মাই ওন ওয়ে, আমার নিজের মতো করে আমি জবাব দেই আর কি। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা সুস্থ রাজনীতি ধারা সৃষ্টি হওয়া উচিত।
এই অসুস্থ রাজনীতি দিয়ে আমরা কিন্তু আগাতে পারবো না। উইনার টেকস অল, যেই ক্ষমতায় যায় সেই সব কিছু নিয়ে নেয়। সুতরাং আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো যে আসুন আমরা একটা দেশ জাতি গঠনের জন্য আমরা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা শুরু করি। দেখেন, ইট ইস এ আর্টিকেল অফ মাই ফেথ। কোরআন একটা আয়াত আছে, ওয়ালা তাস্তাবিল হাসানাতু ওয়ালা সাইয়্যা, ভালো আর খারাপ এক হতে পারে না। কম্পিটেন্ট এন্ড ইনকম্পিটেন্ট ম্যান দুজন একসাথে হতে পারে না। আলো এবং অন্ধকার সমান না। আজকেও বাংলাদেশের একটা ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য আমাদের কতগুলো বিষয়ে কনসেনসাস হওয়া দরকার। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রুল অফ ল, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, এই জন্য আমাদের সবারই কাজ করা উচিত। আমি আগেও বলেছি, আই এম হোপফুল অ্যাবাউট বাংলাদেশ। Thank you. We have a question from Barrister Abdur Razzaq. Assalamu alaikum. The guest that we are honoring today, and the chair, Mr. Judge Belayeth Hussain, and the distinguished assembly here today. I don't have a question actually. What I have is to say a few words for these gentlemen that we are honoring today. I'm nowhere near having 160 odd cases reported against me. I only have 2. And also, I think the very high seas, rough seas that we are traversing this time in terms of legal world, especially particularly in the background of the country that we come from. You are a lighthouse, and we navigate with the help of that lighthouse. Long may you continue in that service of our kind and our profession. Also, if I can say that it is an absolute honor and a pleasure to share the stage with you, both as a younger colleague and also as a countryman, and finally as someone that I look forward to become in the fullness of my career someday. Your length of your career spans the entire length of my life. That is enough said. And also, finally, an inner temple man stands in salute to a Lincoln's Inn man. Thank you. With that, we've finished the Q&A sessions. I'm going to pass the microphone to Judge Hussain for the rest of the evening's event. Thank you. Can you hear me? Somebody once said that all good things come to an end. I think we are slowly approaching the end of this event. Before we really get to the real end, I've been individuals here. Both happen of chambers. One is the head of Mr. Abdur Razzaq chamber, the other the head of Khalid. You can well see that there are I invite them to say a few words because they have genuinely good things to say. Time to say a few words. I didn't follow much of the event in Port Bengali. I'm honored to be here. I'm the head of chambers with Barrister Razzaq, but actually he's far more senior and experienced and far more competent than I'll ever be. And actually, as a head of chambers, I learned from him. And the day he walked into our chambers, I didn't realize the man or the stature of the man. I just said to him, well, if we can help, we'll help. And I haven't misplaced my trust in Barrister Razzaq, and he has 40 years, to many friend, a confidant, supporter in chambers. So I'd like to congratulate him. So, with regard to the pupillage, yes, he mentioned he's become a pupil supervisor the last 3 days or so. Legis Chambers takes on 3 pupils per year. It's quite competitive, but you know, when the round comes, please remember my
aim is that Chambers provides an opportunity for those people who perhaps are less able to in the mainstream to get a pupillage, because the bar is a very, very competitive and still a very elitist organization, and color and background does at sometimes act as a barrier and an impediment. When I was interviewed at the Inner Temple for my supervisor role, I said I want to break the mold. So I am going for that. So please, I do encourage you to look at legislation and will help. And I thank you, Judge Hussain, for giving me the opportunity to come up to the stage. Thank you very much. Can I now invite Barrister Ahmed Malik, whom you've been, I think, why he betrayed our profession and joined the other, I know. No. Barrister Ahmed Malik. Assalamu alaikum. This is so far, I came late and I must apologize. I missed quite a bit, I think. Yes, my voice is fading, so inshallah, I'll try to speak up a bit. This has been an enlightening evening for all of us, especially the younger brothers and sisters. I am still considered as younger because I'm only been in practice only 29 years now, and inshallah, by the time I reach Razzaq Bhai's age, hopefully I'll have many more years, inshallah. But I must say, thanks the organizer, especially Belayeth Bhai, for giving me the opportunity to say a few words. Razzaq Bhai has been my inspiration to come to the bar, to become a lawyer. I remember I was part of a youth organization those days in the early 80s. And he used to have his surgeries, legal advice surgeries on Saturdays in Settle Street. People used to queue up, and I was a kind of a volunteer looking after his people while they are waiting to see him. Those days, we didn't have many lawyers here, especially not very distinguished ones who are achieving results. You don't know many practicing barristers who have now passed away, including, I remember, Barrister Azhar and quite a few others who have passed away now. We had Solicitor Abdullah Shab, who was a barrister turned solicitor. ATM Abdullah, who was based in East Ham. I believe Razzaq Bhai, I call him Razzaq Bhai because I've always called him Razzaq Bhai. And I cannot really stop saying that. Those days, I recall we had very happy memories of working together. I can only say that since he left for Bangladesh, I think he's brought in joys and happiness in many people's lives. I'm not talking about the political culture, political situation. He supported Jamaat Islami and the leaders in their hours of needs without anything, without any fee, I know, as far as I'm aware. It's really unparalleled in the history of legal profession. You will hardly find any lawyer who has dedicated his entire life supporting those brothers who are pursuing a particular cause. And of course, this is a cause of Islam. And it's really something wonderful to see, wonderful to think, and it becomes an inspiration
itself for all of us. So rather than prolonging my words here and there, I would say we wish you a very happy and long life. Inshallah, we want to see more of you, not only in legal profession, in other ways. We want to see your active participation in community matters while you are in the UK, and also when you return to your beloved country, we want to see you taking active role to educate those people, those educated and yet illiterate people in politics. Educate them to become civil, and so that our people who are watching them from here, they can feel that we have to go back to our own country. Now we are absolutely hopeless to return to Bangladesh. A few years ago, some friends invited me to apply to become a member of Bangladesh Bar Council, so that at some point in my life, I would be practicing from Bangladesh. But when I went there to see how they practice, I visited high courts and the chambers. I was so disillusioned the way they practice there. Unfortunately, I decided no. It is not my cup of tea. I cannot return. So things have to change. And those of you, especially Razzaq Bhai and some other distinguished learned counsel, lawyers and politicians, of course, they all have to think about our future generation and inspire them. So Razzaq Bhai, many thanks for your long service. May Allah give you a long and happy life, healthy life. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Malik Saab, for your kind words and thoughts. Last, of course, he has, but if he has the time, I'd also be grateful if you could talk about another unpopular case. You recall I said that one way lawyers acquire prominence amongst the masses is by taking up either an unpopular client or an unpopular cause. Barrister Abdur Razzaq's case, he has done both. The one that I am thinking of where the cause by no means is mental right of travel. It's a Maulana Abdul Saidi and his right to travel. Have the time, do touch on that. Otherwise, I will just leave to hear your final remarks. Thank you. Thank you, Judge Belayeth, for reminding me of this. Yes, the large inside this case, right to travel is, sorry, I'm reminded by Khaled Junash to speak in Bangla. এই কথাটা আমি ইংরেজিতে বলতেছি, তাই না? সাইদি সাহেবের কেসে আসলে তাকে বিদেশে যেতে বাধা দিল আর কি। কথা হচ্ছে সেই কেসটা আমরা ফাইট করলাম। তো সেই কেস ফাইট করতে যে মৌলানা মওদুদি খুব মানে মামলাবাজ ছিলেন। যত বড় বড় কেস পাকিস্তানে হয়েছে তার নাম কিন্তু আপনারা সেখানে পাবেন। ওনাকেও আইবকার সময়ে যেতে বাধা দিয়েছিল এবং তিনি মামলায় করেছিলেন এবং তিনি সেই মামলায় জিতেছিলেন আর কি। ন্যাচারাল জাস্টিসের যে মামলা সেটাও মওদুদির মামলার মধ্যে আছে আর কি। তো সেগুলো আমরা বলেছিলাম এবং কোর্ট সেগুলো শুনে আমাদেরকে যাওয়ার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। এটা রিপোর্টেড আছে, আপনারা দেখতে পারেন। অবশ্য পরে সাইদি সাহেবকে আর যেতে দেয় নাই। আমার নিজের একটা মামলা হয়েছিল, আমাকে গভর্নমেন্ট প্রিভেন্টেড মি ফ্রম লিভিং দ্য কান্ট্রি। শুধু তাই না, আমি এবং আমার স্ত্রী যিনি এখানে উপস্থিত আছেন, আমরা যখন গেলাম কোর্টের অর্ডার ছিল আমাদের যে আমরা দেশ ছেড়ে যেতে পারবো, তারপর আমাদেরকে যেতে দিল না। আমরা কন্টেম্পটের মামলা করলাম। তারপর যাই হোক, সুতরাং নট অনলি মৌলানা সাইদি, I have to fight my own case as well for traveling outside the country. সময় হয়ে গেছে, আমি 2-4টা কথা বলে শেষ করে দেব।
সেটা হচ্ছে ঠিক আছে, একটা সামান্য সিলেটি তো বলবো না, একটা আছে। আমি যখন এই দেশে যখন প্র্যাকটিস শুরু করি তখন ছিল 80-র দশকে। তখন আমাদের দেশ থেকে যারা আসছেন সবাই সাধারণ মানুষ ছিলেন, সব আপনার ইমিগ্রেশন কেস ছিল। তো সেই ইমিগ্রেশন কেসে ওনারা এখানে আসছেন, একজনের বয়স হতো 25 বছর, উনি দেখাইছেন বিয়ে করছেন 20 বছর আগে। এই সমস্ত জটিলতা ছিল। এই সমস্ত জটিল কেস আপনি কেমন করে ডিল করেন? এবং ইয়েন ম্যাকডোনাল্ডের বইতে আছে যে only 17.5% কেসেস ওয়ার সাকসেসফুল। বাই দ্য গ্রেস অফ গড আমার সাকসেস ছিল, আমি যে বছর যাই 85-এ, অলমোস্ট 90%। হাউ ডাড ইট হ্যাপেন? আমার কাছে যখনই ক্লায়েন্ট আসছো, আই সেড হিম প্লিজ টেল দ্য ট্রুথ, টুমরো গো টু দ্য কোর্ট অ্যান্ড স্পিক দ্য ট্রুথ। একজন যখন ছোট্ট কোর্ট ছিল মাত্র, টেনেট হাউস, এখানেই আপনার আপার ট্রাইব্যুনাল অ্যান্ড লোয়ার ট্রাইব্যুনাল, ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল দুটোই সেখানে ছিল আর কি। একজন জাজ, ওয়ান জাজ, হিজ নেম ওয়াজ ডাওসন। ওনার ইতিহাসে কোনোদিন নাই যে কোন বাঙালি কেসকে উনি অ্যালাউ করেছেন। মাইন ওয়াজ দ্য এক্সেপশন। এবং তখনকার দিনে খুব ভালো ভালো ইন্টারপ্রেটার ছিলেন। আমাদের আব্দুল গফর চৌধুরী সাহেব ওয়াজ মাই ইন্টারপ্রেটার ইন দ্যাট কোর্ট। কোর্টে গেছি, যাওয়ার পরে আমি তাকে বলছি কালকে তুমি যে সব সত্য কথা বলবো, একটা কথা মিথ্যা বলতে পারবো না। তো সে বলছে কাবিননামা, বলছে এই কাবিননামা মিথ্যা। কেমন করে মিথ্যা হলো? যে আমার কোনো কাবিননামা নাই, আমি বিয়ে করছি, আমার ওয়াইফ গেছিল ট্রাভেল এজেন্টের কাছে, তারা বলছে এটা তোমার কাবিননামা, এটা বাদ দাও। এই বাচ্চাগুলো কি? এগুলো আমার বাচ্চা না, এটা আমার বাচ্চা। হি ওয়ান দিস কেস। কিন্তু উনি বাইরে আমাকে কথা বলছে কি জানেন? বালিস্টার সাহেব, এখন সিলেটিতে মাতিয়ার আমি, বালিস্টার সাহেব আপনার স্টোন শুনিয়ে আমি অশুদ্ধ হয়ে গেছি, কেস আর যেতে কিছু হয়ে যায় না। স্টোন মানে টোন। He was saying that I am so impressed by your tone that whether I win or lose this case, I don't care. So he's बेचारा tone के stone बोलছে আর কি। So I shared that story with my wife. Anyway, আমি আরো দুইটা কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি আর কি। সেটা হচ্ছে এই যে আমি সেকেন্ড 6 months, I was in my second 6 months pupillage. Very important ঘটনা। আমি একটা কেস করলাম, সেটা হচ্ছে domicile, a person whether he domiciled in the United Kingdom, in England, citizen of England and domicile as well. If he is domiciled in Bangladesh, he can bring his second wife. If he is domiciled in England, he cannot bring his second wife. First year tribunal, তখন তো tribunal first year tribunal ছিল না, adjudicator বলা হয়তো আর কি। Adjudicator very good judgment. My people master, who was a first class in Cambridge, he said, Razzaq, this is a very good adjudication. I don't think you have a merit in the appeal, but this is your case and you decide whether you want to appeal or not. Ami Lincoln's Inn, I shut myself for 7 days. I started reading all the cases from 19th century and I won that case, and that was reported in 1982 immigration appeal cases. আরো দু একটা কথা না বললে না হয়, ওল্ড বেইলিতে প্র্যাকটিস করা আমাদের এই দেশের ব্যারিস্টারদের জন্য একটা সাংঘাতিক অনারের ব্যাপার। I had the chance of conducting a few criminal cases in the Old Bailey. দুইটা ঘটনা বলবো আমি একদিন। একটা হচ্ছে যে judges never come to your aid when you are in the court, but if you are a competent counsel and if you are respectful to the court, judges sometimes come to your aid. আমি মাত্র আমার 1-2 বছরের প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে, আমার ক্লায়েন্টের প্রিভিয়াস কনভিকশন ছিল। I was in 2 minds whether I should bring that in or not. Out of the way, the judge came to my help and said, perhaps you were shy to bring in the conviction of your client, but why don't you bring it in, and I will make a point to the jury that that conviction is for a very different matter. So that was one of my greatest satisfaction, that one of his lordship came in my favor. আরেকটা কথা বলি, হিউমার করা খুব দরকার। আপনারা দেখেছেন যে জাজেস খুব হিউমার হয়।
ডোনাল্ডসনের সামনে আমি একটু অপেয়ার করছিলাম। লর্ড ডেনিংয়ের চলে যাওয়ার পরে Lord Donaldson became the master of the rolls. There was 5 judges. I was appearing for a Pakistani. So this is for the first case যে সেখানে লিভ দেওয়া হলো কোর্ট অফ অ্যাপিলে। তো ডোনাল্ডসন বলতেছিল যে there was a deportation order passed against Mr. Khan. Mr. Khan celebrated this order of deportation by marrying Mrs. Khan. আমি একটা এটা সে বক্তব্য শেষ করছি, আমি একটা হিউমার করেছিলাম ওল্ড ভ্যালিতে। একটা কেস হয়েছিল 6 সপ্তাহ লম্বা ওল্ড ভ্যালিতে। আমরা we were 6 barristers, 4 of them were white, 2 are from বাংলাদেশি। যেটা হয়েছিল যে বিয়ে হয়েছিল, জোর করে বিয়ে করানো হয়েছিল, সুতরাং সেখানে রেপ, ফলস ইমপ্রিজনমেন্ট সবকিছু আছে। কাজী বিয়ে পড়াইছে, আমি ছিলাম কাজীর পক্ষে। এখন কাজী কি এটা তো কোর্ট বুঝতে পারে না। কাজী তো হচ্ছে যে যে বিচার কার্য পরিচালনা করে। তা আমি ইস্টার্ন মসজিদের খতিব সাহেব, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য উইটনেসেস, and I asked him, would you call my lord a qazi? And then there was a laughter in the court. যে আপনি হাইকোর্টের জাজকে আপনি কাজী বানাই দিয়েছেন। And when we went for the lunch, the judge was saying that the prosecuting counsel was making a humor out of it. সুতরাং আমার এদেশের প্র্যাকটিসটা it was only for 23 months. একটা কেসের কথা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। একটা ডিপোর্টেশন কেস ছিল, সেটা 53A এবং 53C তে, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। I was before Mr. Justice Kennedy. We argued this case for 2 days. In those days there was no skeleton argument. সুতরাং লম্বা আর্গুমেন্ট হতো আর কি। 2 দিন পরে জজ সাহেব আমাদেরকে হারাই দিল। If you are legally aided, you will be on your feet and ask, my lord, I am legally aided and I ask for legal taxation. Normally জাজেসরা প্রশংসা করে, কিন্তু জাস্টিস কেনেডি নিচের দিকে তাকাইছিল, and he gave a smile I will never forget in my life. He said, Mr. So-and-so, I am most grateful to you for the extreme care you gave in the opening to the case before me. সুতরাং ইয়াং লয়ারদেরকে আমি বলছি যে যদি আপনারা হার্ড ওয়ার্ক করেন, you will be able to get the appreciation from the judge. আরেকটা কথা না বলে আমি পারছি না। আমার অপোনেন্ট ছিল ট্রেজারি কাউন্সিল মিস্টার পুলম্যান। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে shall I appeal? He said, well, rules doesn't permit me to tell you whether you should appeal or not, but I tell you one thing, thank God you persuaded me. সুতরাং that was the end of my career here. I went back to Bangladesh. After 30 years I came back to this country. It was Jami, incidentally. We met in coffee shop and he took me to Legis Chambers. And after 30 years, my first appearance back to this country was before the magistrate on 15th of December 2015. It was a very small brief. You will just go and ask for an adjournment for your client. I was happy that I am appearing before a court of law in England. Doesn't matter whether it is a magistrate or not. I overstepped my instruction. I defended him all throughout, although the court didn't give me adjournment. But Court of Appeal in this country was supposed to go to the House of Lords when I go back to Bangladesh. In Bangladesh, High Court and Supreme Court, everywhere, tribunal. When I came back to this country, I started with the magistrate. There is nothing, a lawyer should not feel shy where he is. He is to defend with honesty and integrity. Finally, all of you have said something about me. I am not worthy of it. Do you know who is worthy of it? I think all this praise should go to my wife. Thank you so much. Judge Hussain, if I may allow, if I... This already Auntie Judge Hussain, if I may speak,
আমাদের এখান থেকে প্রচন্ড একটা দাবি আসছে আমরা বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি বেসিসে মিসেস রাজ্জাক ইজ হিয়ার। প্রচন্ড একটা দাবি আসছে যে উনি সামান্য কথা বলার জন্য। মিসেস রাজ্জাক, আই উড লাইক টু ইনভাইট, আমি মিস্টার রাজ্জাককে বলছি, উনিও না করছে, কিন্তু দাবি হচ্ছে প্রচন্ড। অথবা আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট Mrs. Razzaq to say a few words. She can speak where she is, from where she is now. আপনি তো আন্টি সিলেটি ভাষা বলতে পারলে অসুবিধা নাই, সিলেটিতেও বলতে পারেন, আমার জন্য সুবিধা হয়। আসসালামু আলাইকুম, আর ধন্যবাদ সবাইকে। কথা হচ্ছে রে? হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাইকে। আসলে আমি তো অভ্যস্ত না আর কি কথা এইভাবে বলতে, আর আমি তো লয়ারও না, আর আমি পলিটিশিয়ানও না, যার জন্য আমার অভ্যাস নেই এভাবে। আর ছেলেরা যদি বলতো তাহলে না তো রেডি হয়ে আসতাম, মুখস্থ টুখস্থ করে এসে কিছু বলতাম। তা এখন যাই হোক, তো যেহেতু ওনার সম্পর্কে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, ওনার সম্পর্কে বলতে আমি একটা কথাই বলে শেষ করব যে ওনার একটা গুণ আছে যে উনি খুব লেগে থাকতে পারেন কোনোটাতে, মানে হতাশ না, যেটা উনি নিজেও বললেন, আশাবাদী, অলওয়েজ উনি খুব লেগে থাকতে পারেন, মানে কখনোই হোপলেস হন না, অলওয়েজ হোপফুল, এই আর কি। তা সবাইকে তাই আমার মনে হয় যে হোপফুল হতে হবে আর কি আমাদের ইয়াং ব্যারিস্টারদের, তাহলেই মানে অ্যাচিভ করতে পারবে। থ্যাংক ইউ। Now the vote of thanks from Judge Hussain. Is that better? Thank you. Can I then thank our guest, Barrister Abdur Razzaq, but before doing so, thank Mrs. Abdur Razzaq for her presence and the words of inspiration that she has shared with us. Her presence here today, I either suggest that she is inseparable or that she's come here to keep an eye on. Barrister Abdur Razzaq, when the hour of departure arrives, I'm optimistic that you will go before me. That's only fair because you have a longer period of practice than mine. However, when the time comes, you will, to use your own words, go in the satisfaction that you have contributed to the development of law and rights that you will leave behind. In the battle of, to use Mahdi's words, David and Goliath, you would have left at the of David tools that David can use in order to his rights and the rights of his citizens. That is the legacy you will leave behind. It leaves me to wish that you live twice your lifespan and to continue to contribute the way you have done to the development of law, even if not in Bangladesh, then in the United Kingdom. And can we again thank you for availing us the opportunity of having this evening with you, and we'll meet again. Assalamu alaikum. Thank you.